So, in first standard subject EVS, EVS is nothing but environmental science. Lesson number 1, living things and non-living things. Children, do you know what is living thing and non-living thing? Let's see now. Before that, see here, one baby is here, is right? She is hugging her toy. Here, she is playing with puppy. She is feeding the puppy. Did you notice that the puppy is eating here, the dog is playing, but whether this doll is playing with her? No. Do you know why the doll is not playing with her? Because it is non-living things. So, living things can feel, play and also eat. So, let us see the definition for the living things and the non-living things. The world is made up of many different things. Some things are living and other is non-living things. So, here the difference between the living thing is non-living thing is, living things can eat, breathe, grow, move and give birth. What are the things? It can eat, breathe, grow, move and give births. Whether when we compare with non-living things, it does not. It does not. Does not means adu vandu eat pannadu. I mean it will not eat, breathe, grow, move and not give birth. So living things means, living things na adu vandu enna பண்ணுவாங்க? It can eat, breathe, grow and give a birth to young ones. When we compare with non-living things, it will not do this. So non-living things vandu சாப்பிட மாட்டாங்க, breathe பண்ண மாட்டாங்க and move பண்ண மாட்டாங்க and it will not give the grow and it will not give the birth to young ones. Let's see now. See dear, my dear children, see here. What is this one? Do you know what is this organ is? I couldn't get? Yes, very good. This is a lung. இது என்னன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? என்ன ஆர்கன் சொல்லிட்டு இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா lungs அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So in this, see here in this picture, he is breathing. Okay, he is breathing. Breathing is a process of exhale and inhale. So என்ன பண்ணுவாங்க? மூச்சு உள் வாங்குறது வெளியே விடுறது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அந்த process breathing இல்லனா respiration அப்படினு சொல்லுவாங்க. So once இப்போ வந்து நம்ம இவங்க பாருங்க breathe பண்றாங்க. So breathe பண்ணும்போது என்ன ஆகுது உங்களோட lungs? எப்படி ஆகும்னா enlarge ஆகும். It will enlarge. When we breathe, when we inhale, the lung will be expand. When we exhale, வெளியே விடும்போது lung வந்து எப்படி ஆயிடும்? சுருங்கிடும். It's just இப்போ நம்ம வந்து பலூன் பார்க்குறோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். பலூன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ப்ளோ பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பலூன் என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? பெருசாகுமா? When we leave the gas outside, அந்த உள்ள இருக்கிற காத்து நம்ம வெளியே விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆயிடும்? பலூன் ரொம்ப குட்டி ஆயிடும். The same process which is happening in the lungs. So living thing can breathe but non-living thing cannot be breathed. So the living thing can feel அப்படினா என்ன? Feel na இப்போ வந்து உன்னோட friend இருக்காங்க. Okay, if your friend is sitting next to you, he is what he will do? Sometime he will beat you or he will pinch you. உன்னை அடிக்குவாங்க இல்லனா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? உன்னோட friend sometimes கில்வாங்க. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? Start to cry. It will pain us, right? If your friend is saying any joke சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? Laugh. You will enjoy the laugh. So this term is said to be a feeling. So இங்க பாருங்க இந்த பாப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அழுதுட்டே இருக்காங்க. அதுவும் one type of feeling. and இவங்க பாருங்க எப்படி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? blink பண்ணிட்டு ஹாப்பியா இருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்களா இவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்க. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? feeling அப்படினு சொல்லுவோம். அப்ப யார் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க? living things or non living things are? living things தான். So living things can feel also. So here next is growth. growth na enna வளர்றீங்க இல்லையா? அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருப்போம்? வீட்ல குட்டியா இருந்திருப்போமா? you are in a baby. Before that you are infant. Infant and baby is different. Infant na சின்ன பாப்பா, baby அப்படினா அவங்களோட கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கீங்களா? when we start to scroll, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நடக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜ் வந்து பேபி இல்லைனா toddler அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி தானே நம்ம வளர்ந்துட்டு வரோம். இங்கே பார்த்தீங்களா? இங்கே பார்க்கலாம் பாருங்கள். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பேபியாக இருந்து கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டாச்சு, பெரிய கொஞ்சம் அண்ணாவாயிட்டான் இல்லையா? இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். ஒரு குட்டி எங்கே வரலையா? அது குட்டி பாப்பாவாக இருக்காங்க, அப்படியே பெருசாகிட்டாங்க. this process is growing. We say has a growing. So living things can grow.
whereas non-living thing சரி நான் non-living thing சொல்கிறேன் இல்லையா அப்படின்னா என்னென்னா man made things அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேன் என்னெல்லாம் செய்வாங்க, டேபிள் செய்வாங்களா, சேர், அதுதான் வந்து நம்ம non-living thing சொல்லுவோம். ஸோ growth வந்து யார் பண்ணுவாங்க, living thing. Living thing can grow, okay, non-living things cannot. So see here. So see here, this is a wonderful process. This is a germination of seed. Do you know how the plants are growing? தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி பிளான்ட்லாம் grow ஆகுதுன்னு? So first the seed will be, okay, seed. When we put the seed into the soil, it absorbs the moisturizing in the soil and it starts to grow. Moisturizing and also the temperature which is come around us. So this thing will make the seed to germinate. So அதாச்சு நம்ம சீட் வந்து சாயில்குள்ளே போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரத்தன்மையும் அந்த சுற்றியில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர், அதாவது என்ன சொல்லுவோம்னா டெம்பரேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் வார்ம்னஸ், ஹீட்டு, அந்த மாதிரி ஹீட், வார்ம், அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து டெம்பரேச்சர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகும், நம்மளோட சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேஜஸாக வந்து க்ரோ ஆகி என்ன ஆகும், ஒரு பிளான்ட் ஆகிடும். ஒரு பிளான்ட் ஆன இதுக்கப்புறமா தான் ஒரு ட்ரீயோ இல்லை பிளான்ட்டாவோ வந்து மாறும். Okay, fine. So this is the process of germination and living things can grow. So living things அப்படின்னா யாரெல்லாம் இருப்பாங்க, plants இருப்பாங்க, animals இருப்பாங்க, எல்லாமே இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாமே யார், living things. So see here animals, birds and also the plants. Before we see the plants in the before slide. So plants, animals and birds and human is nothing but we. So நானும் ஒரு human being, நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்கள் எல்லாமே ஒரு human being. So your parents and your grandparents, everyone is a human being. Okay, we are all living things or non-living things? I couldn't get it. Yes, correct, we are all living things. So see here, man-made things and all what, non-living things. I am going to show one thing to you. You have to say that whether it is a living things or a non-living things. Shall we see now? See here. Wow, what a wonderful. What is that one? I couldn't. What is this one? Yes, you say that this is a what? Helicopter. Okay, this is a aeroplane. Very good. See the next one. This is a ship and this is a yacht. You should know that there is a difference between the ship and the yacht, aeroplane and the helicopter. See, ship அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு திங். எப்படின்னா இப்போது பெரியது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஷிப்புன்னு சொல்லுவோம். அதுலேயும் சைஸ் கொஞ்சமாக கம்மியாக இருக்கிறத வந்து என்ன பண்ணுவோம், அதுலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். லைக் போட்டு சொல்லுவோம், ஒரு சிலதை வந்து யாட்ச்னு சொல்லுவோம். யாட்ச் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்கு இல்லையா, கிளாத் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், அது யாட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து வின் மூலியமாக தான் மூவ் ஆகும். ஆனால் ஷிப் அப்படின்றது உள்ளே இருக்கிற மெஷின்ஸ் மூலயமா அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ யாட்ச் வந்து வின் மூலமாக மூவ் ஆகிறது. சரி, ஐ சே யூ பிஃபோர் த லிவிங் திங்ஸ் கேன் மூவ். ஐ சேட் நோ. டிட் யூ நோட்டிஸ் தட் லிவிங் திங்ஸ் கேன் மூவ்? ஐ சேட் these things are also moving. Why we should not say this as a living thing? இதுவும் மூவ் பண்ணது இல்லையா, அப்போ ஏன் நம்ம வந்து இதை லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது? I couldn't. Yeah, yes, it cannot breathe. அது வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, breathe பண்ண மாட்டாங்க, and it cannot eat and it cannot grow. So that this and all what, non-living things. So non-living things na என்ன பண்ண மாட்டாங்க, grow பண்ண மாட்டாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க and breathe பண்ண மாட்டாங்க. But it can move due to with their machines and the machines parts it is moving. Okay, until then anyone operating it can't move. அதாச்சு இப்போ ஒரு லிவிங் பீயிங் இருந்தால் தான் ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், என்கிட்ட என்ன இருக்குது, மேம் கிட்ட ஒரு பென் இருக்குது, நான் வந்து இங்கே வைக்கிறேன், இது மூவ் அப்படின்னு சொன்னால் மூவ் ஆகிடுமா? ஆனால் இதுவே வந்து உங்களை வந்து நான் நேம் கொடுத்து கமான் காவ்யா, கமான் Karthik, come on, I say means definitely I will call means you will come. But this pen, come here, if I call it, it will come? No, until I operate this to take, it will not move. So ma'am எடுக்கிற வரைக்கும் எப்படி தான் இருக்கும், இது அங்கேயே தான் இருக்கும். So this is also one type of non-living thing. Next, see, these are the things which is present in your home. ஸோ லிவிங் ரூமில் என்ன இருக்கும், சோஃபா, புக்ஸ், அப்படி இல்லை டேபிள் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, லைக்
someone keep the screen and everything will be there, fan and air conditioner and AC, everything will be fit in the living room. Not only in a living room, எல்லா ரூம்லேயும் வந்து கூட நம்ம வந்து நிறைய திங்ஸை வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே என்னதான் அது, நான் லிவிங் திங்ஸ். why we are saying this as a non living thing? why? Because it can't move, it can't breathe, it can't eat, it can't feel. ஸோ இவங்கெல்லாம் யார்? இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாதவங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? is very good, non living things. so man made things வந்து non living things அப்படினு சொல்லலாம். ஓகேமா, fine. next here, what is this one? I think it is a sun. yes, it is a sun only. do you know that whether the sun is living thing or non living thing? tell me, sun is living thing or non living thing? it is a living thing because living thing சொல்லலாமா? இது ஏன் சொல்லலாமா? எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. மேம் had a doubt. இது living thing சொல்லலாமா? சொல்லக்கூடாது. so it can't breathe, eat, feel. so sun is a non living thing. before that, so whether the moon is a living thing? moon is also not a living thing, it is a non living thing. the same thing, it can't eat, feel, move and what is another thing? breathe. is right. so what is this one? mountain. very good, mountain. mountain is a living thing? no, it is also non living thing. see, what is this one? river. river is a living thing or non living thing? it is also non living thing because it can't feel, eat, breathe. okay, but it can move due to the gravitational power. it is moving. gravitational power ஆல தான் வந்து என்ன ஆகுது, ரிவர்லாம் வந்து போகுது. அதுக்காக இது வந்து நம்ம லிவிங் திங்னு சொல்ல முடியாது. why? because இன்னும் நம்ம சொல்லியிருக்க அந்த 3 cases இருக்கு இல்லையா, ப்ரீத் பண்ண முடியாது, ஃபீல் பண்ண முடியாது, ஈட் பண்ண முடியாது. so it is a non living thing. children, do you know one thing? do you taste the river water? no. see, river water நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா? டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? no, it is feel how it is salty. why? because running waterல இருக்கும்போது அது வந்து எப்படி தான் இருக்கும்னா உங்களுக்கு salty-ஆ தான் இருக்கும். because it contains more salty and mineral in it. ஸோ அதாவது அது ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தண்ணி நம்ம குடித்தோன்னா அது வந்து நமக்கு சால்ட்டியாக ஃபீல் ஆகாது. பட் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது, ஓடிட்டு இருக்கும்போது இட் ஃபீல்ஸ் வாட்? சால்ட்டி ஒன்லி. வாட் இஸ் திஸ் ஒன்? sea. yes, we will say this as a sea. children, do you know one thing, that there is a difference between the sea and the ocean? so the reason behind the sea water is, why the sea water is salty means, இதனால தான் ரிவரில் இருக்கிற வாட்டர், அந்த வாட்டரில் என்ன இருக்கும், சால்ட் அண்ட் மினரல் அதிகமாக இருக்கிறதால அது சால்ட் கண்டென்ட். ஸோ இங்கே அந்த எல்லா ரிவருமே வந்து டெபாசிட் ஆகிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா sea தான். ஸோ அதனால தான் இந்த சீயும் சரி ஓஷனும் சரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சால்ட்டியாக இருக்குது. do you know one thing, what is the difference between the sea and the ocean? ocean means it will be in the largest size, sea will be in the smaller size. is it? no, it is a reason, but one more reason is there. I will say you now. see this, the difference between the sea and the ocean. so look at here my dear children. so இங்க பாருங்க மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த பிளேஸு. ஸோ இந்த பிளேஸுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு அவுட்டர் பிளேஸ். ஸோ இங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓஷன். இங்கே இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த கடல் சொல்கிறோம் இல்லையா, தண்ணி சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஓஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது வந்து லேண்ட்மார்க் இல்லையா, லேண்ட்மார்க்னால் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா இந்த இடம் இதுதான். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே தான் நம்ம இருக்கோம். திஸ் இஸ் அ இந்தியா. ஓகே, இந்தியா மேப் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் நம்ம இருக்கோம். அப்போது என்ன அப்படின்னா, ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இங்கே இருக்கோம் இல்லையா இந்தியா மேப், இது வந்து வேர்ல்டு மேப். நிறைய பேர் நிறைய இருப்பாங்க வேர்ல்டு, லைக் ஆஃப்ரிக்கா, அமெரிக்கா, ரஷ்யா அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அவங்களாம் இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா. ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே பக்கத்தில் வருது இல்லையா, இங்கே இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து என்ன சொல்லணும், சீன்னு சொல்லணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், இந்த லேண்ட்மார்க்கு ஒரு சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து தாண்டி போயிட்டோம்னா தான் ஓஷன். அந்த டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே இருந்தோம்னா, லேண்டுக்கு பக்கத்தில் சம் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே இருந்தோம் மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், அதை வந்து சி அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ அதை விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா என்ன சொல்லணும், அதை ஓஷன். ஓகே, next, see my dear, it is an interesting fact behind this. See, this is one side is a
Antarctic Ocean and Atlantic Ocean, and another side is a Pacific Ocean. Children, did you notice here there is a what? Border between the two oceans. Did you know why this border is there? உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்போ பாருங்க ரெண்டுமே ஓஷன்ஸ், ரெண்டுத்துக்குமே நடுவில் ஒரு பார்டர் மாதிரி இருக்கு. யாருன்னா போய் சீக்குள்ளே ஓஷனுக்குள்ளே போய் பார்டர் போட்டிருப்பாங்களா என்ன? அப்படிலாம் கிடையாதுல. why? because the reason behind this I will say you see Pacific Ocean இருக்கு இல்லையா, அதோட டென்சிட்டி கம்மி, அதோட அதுக்கிட்ட இருக்கிற சால்ட் கண்டென்ட் கம்மி கம்பேரிங் டு Atlantic Ocean. Atlantic Ocean எப்படி இருக்கும்னா அதோட சால்ட்டும் அதோட டென்சிட்டியும் ரொம்ப அதிகம். அதனால தான் ரெண்டுமே மிங்கிள், அதாவது மிங்கிள் ஆகாமல் மிக்ஸ் ஆகாமல் தனித்தனியாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கோ அண்ட் டெஸ்ட் இட் இன் யோர் ஹோம். நம்ம தண்ணி வச்சுக்கலாம், ஒரு டம்ளரில் எடுத்துட்டு அதில் தண்ணி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. மம்மி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஆயில், நம்ம ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆயில் வச்சுருப்பாங்களா, அதை நீங்கள் ஊற்றி பாருங்கள். இட் வில் நாட் மிக்ஸ். அது என்ன இருக்கும், அந்த ஆயில் மேலேயே இருக்கும், கீழே வாட்டர் இருக்கும். எதுக்கு? why? because this oil has more density than the water. So the same thing இங்கேயும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டென்சிட்டினா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஹார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. டென்சிட்டினா திக்னஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்ல, அதுதான் டென்சிட்டி சொல்லுவாங்க. த சேம் திங்ஸ் விச் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் டூ ஓஷன். ஸோ ஒரு ஓஷனுக்கு சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது, ஒரு ஓஷனுக்கு சால்ட் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குது, சால்ட் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ தட் இட் நாட் மிக்ஸ், தே ஆர் separate each other. The reason behind is this only. Yeah, I think you all enjoy this class very much. So thank you one and all. In the description we have added self-assessment, subject material and question bank. Go through it, do assess yourself. Thank you once again.